Muy buenas noches, mis queridos amigos. Un placer poder contar con ustedes en este día y poder tener con nosotros a un invitado muy especial para nuestro programa de motivación y emprendimiento del día de hoy. It's our pleasure to have Mr. Eddy Petion with us today for our conference today with this program, Motivation and Entrepreneur, and then with the issue who's going to talk to us about from employee to the investors, desde empleados a inversionistas. Vamos a tener esa conferencia el día de hoy. Welcome, Mr. Eddy. This is your audience. Go ahead. No, this is your audience, okay? Mr. Boyce, it's a pleasure to be here with you, and I got to put my hats down to you for everything that you guys do. I mean, I don't even know how you have so many followers on a weekly basis, and I think you do this like 2 to 3 times a week, if I'm not mistaken. It's amazing, what you're contributing to society and what you're contributing to the space and helping educating so many people and so many people that believe in you and follow you. So most and foremost, that's your audience. I appreciate it for being a guest here today. And thank you all of you for attending. I know you could have been anywhere tonight, but you chose to be here. I'm not sure what Boris told you I was going to talk about tonight. I'm not even sure what I'm going to talk about. I'm going to try to translate now. We're going to be short speaking and then English speaking. So if we're doing the translating, no problem. I'll do it. Yes, we're going to translate because most of the people, 99% doesn't speak English. And then what Mr. Eddy está diciendo es, le agradezco a la audiencia, no sé cómo haces tú para contactar tantas personas, pero están aquí y le agradezco mucho lo que están haciendo ustedes para contribuir al trabajo que se realiza en Novatech. Y creo que es un gran trabajo que ustedes hacen por conseguir personas para que vengan a capacitarse a través de estos proyectos de motivación. Go ahead. Short speaking, I translate. In short speaking, I translate. Go ahead. I wasn't aware of the translation. El tema de hoy, the issue today is we're going to talk from employee to the investors, to be investors, from the empleados para ser inversionistas. Go ahead. Actually, one of my favorite topics, all right, not just as a business owner, but as an investor myself. Esto es un privilegio para mí porque es un tema que me encanta muchísimo porque yo he sido empleado y ahora soy un inversionista. Me being one of the founders and owner of Novatech and chief operating officer is an incredible pleasure to be here. But more importantly, this call is about how you can be switching from that employee life to the investor life. Siendo el fundador de Novatech y como el jefe de operaciones de la compañía, para mí es un privilegio poder hablar de este tema ahora, porque tengo la experiencia de haber pasado de la experiencia del empleo a ser un inversionista. So my number one thing is that being an employee, right? There's nothing wrong with that. Absolutely nothing wrong with that. Es importante decir que ser empleado no tiene nada de malo. Es sumamente importante ser empleado. No tiene nada de malo ser un buen empleado. You guys probably not gonna like this. Also, being a business owner, there's absolutely nothing wrong with that. Puedes incluso ser empleado y al mismo tiempo ser un dueño de una empresa de inversiones. No hay nada malo en ser las dos cosas. But there's a difference between an entrepreneur or an investor and an employee and a self-employed person. Hay diferencia entre ser un emprendedor, ser un dueño de una empresa o ser un empleado. Hay mucha diferencia entre uno y el otro. An employee always wants to play on the safe side and they have their 9 to 5. El empleado siempre quiere estar en el lado seguro, quiere dedicar su tiempo mayormente el 95% para eso. Mm-hmm. And they play a very safe zone. Basically, they rely on the on the employers to pay them, which is okay because if they don't work, one of the problems is that if they don't work, they don't get paid. Right? Una cosa que es importante es que ellos están tranquilos haciendo el trabajo para un empleador. Y están contentos con lo que hacen, pero lo difícil de eso es que el día que el empleador no te paga, pues no te paga, tú no tienes dinero. So you can be very successful as an employee. Si tú puedes diversificar siendo un empleado también.
Absolutely. Because let's just say you take, you take a nurse or an accountant or doctor. Every single one of these people are an employee because they work for someone. Doesn't mean they're not successful. Cuando tú eres empleado, puedes ser un buen contador, puedes ser una buena enfermera. Eso no hay nada mal con eso. Puedes ser exitoso en tu trabajo como empleado. However, the way I always like to put it is that you're working a job where you have to be there to make somebody else's dream come true. Lo interesante del empleado es que en un trabajo que tú consigues, tienes que estar siempre allí para poder hacer que otra persona tenga éxito sobre su negocio. You know, same thing with being self-employed. You can be self-employed. Let's say you own a mechanic shop or you own a restaurant. That is great, but you're still working to please somebody else. Igual es como cuando tú tienes tu propio negocio, puedes ser un buen mecánico, puedes tener una tienda y bueno, igual vas a tener que trabajar todo el tiempo. El día que no trabajes, pues no tienes dinero. Yeah, because the moment that the customers stop coming or they cut back on your hours, your money stop coming as well. En el momento en que tu negocio no tiene los clientes, entonces dejas de vender, entonces ese momento tu negocio comienza a detenerse. But we guys all know that. I'm not here to teach you how to be an employee or self-employed. The important part is how you can switch forward to that. And the dreams people that have, sometimes they follow it, sometimes they don't. Tú ya lo tienes eso ahí. Tú ya lo tienes ahí, listo. Tú puedes pasarte de un lado a otro, ser empleado o tener tu propio empleo. Tú ya lo tienes ahí. Es cosa nomás de que tú decidas cómo manejar esa situación. De todos modos, eso no te tengo que enseñar yo lo que ya tú conoces. So I suppose when somebody say I'm an investor or I'm a true entrepreneur, what they're doing, they're making money work for them instead of working for money. Okay. La diferencia entre ser un inversionista o un emprendedor es que tú vas a tener tu dinero trabajando para ti y no vas a trabajar tú por dinero. And I've been a perfect example of that. And, you know, I was back in the days, came straight out of the military, didn't know what I was going to do with my life. I became an employee, working for a bank, being a banker. Yo soy un ejemplo de eso. Yo soy militar, he trabajado muchos años como empleado y después he trabajado como asesor en los bancos y siempre he trabajado para eso, pero ahí no puedes tú determinar tu tiempo. But there was nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. Yeah, because you know what, I was getting a paycheck, I had my health insurance, I was comfortable, but the biggest problem sometimes is being comfortable because your comfort zone becomes your danger zone. Entonces lo difícil que, bueno, yo estaba tranquilo ahí, tenía mi pago de salud, mi pago de seguro, mi pago de todo lo demás, pero el problema venía cuando ya tenía que pagar mis deberes y ahí está el problema, no me alcanzaba. Because you get stuck. You get stuck on that little, let me get that 5% a year, 10% a year. Next thing you know, you're spending 20, 30 years working the same job. Because at the end of the day, guys, if you're working a job, it's because somebody hired you because they don't want to do it themselves. Okay. So they hired you to do it for them. Es importante que tú sepas que cuando tú consigues un empleo, tienes que estar ahí 20 o 30 años paralizado haciendo lo mismo. Y cada vez que alguien te contrata, tienes que entender de que esa persona está pidiendo que alguien haga el trabajo que él no quiere hacer. So I quickly realized that it wasn't my thing. Like I wasn't going to work for somebody for the rest of my life. Lo que sí me di cuenta es que yo salí de ahí porque me di cuenta que no debía trabajar para toda mi vida para alguien. Tenía que hacer algo por mí mismo. And that actually went back until I remember I was like 17 years old, right? And me and my brother, we used to work for this company that do inventories in stores. And one day, a couple of the machines were broken. And I looked at them, I said, we can fix it. So we asked for the machine, we didn't steal them. We asked for the machines, then we started going around corner stores to ask them after we fixed them, to ask them if we can do the inventory for them so we can get paid. That was me thinking being owning my own business as opposed to work for somebody else. Para decirles sincero, yo volví a trabajar para una compañía donde tenía cierto tipo de trabajo que usaba algunas máquinas. Esas máquinas se malograron y después dijimos nosotros podemos arreglar esta máquina. Y luego no es que la
que la robamos, sino simplemente la arreglamos y pusimos nuestro propio negocio en una esquina y ahí nos comenzamos a pensar nosotros como emprendedores o como empresarios y no como empleados. But that didn't work out too well. They see two kids coming there and they're like, get out of here. I'm not going to let you count my machines. But at the end of the day, we had the idea, right? Aunque no nos dejaron hacer eso, o no querían que lo hiciéramos, nos limitaron, pero la idea ya quedó en nosotros, ya teníamos la idea de lo que podíamos hacer, éramos jóvenes. So at the end of the day, it's all about mindset. It's about mindset where you want to be. You can spend the rest of your life working to make somebody else's dream come true, or you can step outside of the box, say, if they can do it, I can do it better than them. Es importante que tú comiences la idea en tu mente, que no debes trabajar para alguien toda la vida. Si él está haciendo para que sus sueños puedan cumplirse, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Yo también lo puedo hacer y eso tienes que cambiarlo en tu mente. So I actually think network marketing, after many, many years with trial and errors, I'm not going to go through all the stories. But Yo, por ejemplo, he tomado la decisión de hacer, por ejemplo, negocios de multinivel. Yo no te voy a contar todas las historias en las cuales he errado, no te voy a contar todo eso, pero But I went from working for the bank, from being my own mortgage broker, where I'm actually now working for the investors and learning what the investors was doing, and became an investor, real estate investor myself, until the market crashed. por ejemplo, yo pasé de ser una persona que trabajaba para alguien, luego me convertí en un broker de venta de propiedades y después yo trabajaba para alguien, pero me di cuenta que ellos estaban haciendo con mi trabajo lo que ellos necesitaban, hasta que yo pensé en hacer mi propio negocio, mi propio sistema de inversiones. But it was great. Made a lot of money. However, we all gonna fall one day. Hemos hecho mucho dinero, fue muy bueno, pero en algún momento caímos, así que como todos, cometemos errores. You know, and because without failure, you cannot learn and to be successful. Si tú no te equivocas, nunca puedes aprender cómo ser exitoso. So yeah, you're seeing me right now today as one of the owners of Novatech, and you're thinking, what have you done in his past life? Tú me ves ahora como el chief operativo de Novatech y tú te preguntas, ¿qué cosas ha pasado este hombre para llegar a donde está ahora? But at the end of the day, what I've learned at a very early time in my life is that to switch from being that employee to be a business owner and to be an entrepreneur and an investor. Lo que finalmente he aprendido, eso es al final de mi vida, es que salí de ser empleado, me convertí en un emprendedor y luego tengo mi propio negocio de inversiones. And don't get me wrong, guys. I own Novatech doesn't mean that I don't have my own investment going on. No me tomen mal, yo soy el dueño de Novatech, pero eso no significa que yo mismo no estoy invirtiendo. So I want to bring that Novatech to the multi-level marketing, network marketing. And I think that is one niche that actually it's like a hybrid, right? It's like a hybrid between owning your own business and being an investor at the same time. Yo lo que quería era traer este negocio al sistema de multinivel y es como dos piezas que se unen para poder hacer las cosas mucho mejor. Because after, like I told you, failed many times on many traditional businesses, including marketing companies, catering companies, I mean, you name it. But when I found network marketing, I say, look, it's all in one. I can own my own business, but I can also train my people where I can become that, not only that entrepreneur, but also I'm investing my time into my people. So one day, even if I'm not around, I can still make money. Yo he pasado un proceso de emprendedor a inversionista, pero al hacer el sistema multinivel, no solamente estoy invirtiendo dinero, sino también estoy invirtiendo mi tiempo en entrenar a otras personas para que también hagan lo mismo que estoy haciendo yo. So at the end of the day is that, yes, for all of you guys that are on this call right now, that still have your 9 to 5, that still have your businesses, that are doing all 3 or all 4,
is the ultimate goal is that you want to get to a point in life where money work for you, you no longer work for money. Al final de las cosas, quiero que ustedes entiendan de que en realidad lo que ustedes están haciendo ahora, incluso siendo empleados o haciendo inversiones, lo que ustedes tienen que procurar al final de todo es que el dinero trabaje por ustedes y no ustedes por el dinero. And that can be you. Maybe you can do it. Maybe your kids can do it. Maybe your grandkids can do it. And doesn't mean that every single one of us on this call right now is going to say, well, I'm an investor, I'm an entrepreneur. It's step by step. However, I think the fastest way you can grow this in all the industry I've seen is network marketing. I'm not going to lie. En realidad, yo puedo ser tú, o puede ser tu hijo, o puede ser quien sea. Tienes que entender que las cosas se van de paso a paso, de nivel a nivel. Lo que sí es importante que tú puedas creer y que todo este negocio realmente depende del sistema de multinivel. No te voy a mentir, eso es lo que funciona. Because you think about it. Think about any other business. You're not there. You have a barbershop. Something happened to you. You break a finger. Your business stops. Vamos a pensar a ver un hecho. Tú tienes una peluquería y un día de esos te rompiste un dedo y tu negocio se paró. Let's say you're a mechanic and whatever happened, you have a back pain. You can't get under that car anymore. Your business stops. Right? Si tú, por ejemplo, eres un mecánico y supongamos que te golpeas la espalda y no puedes ir a tu trabajo, tu negocio está parado. You're an employee, you work, let's say you work at Best Buy or any supermarket, wherever it is, and you can't go to work that day and your sick days are over. You're not earning any income, right? Por ejemplo, tú trabajas para una tienda vendiendo artefactos como Best Buy en Estados Unidos y no puedes ir a ese trabajo porque estás enfermo o te ha pasado algo ese día, pues tu negocio se para, o sea, no te pagan por ese día. However, being an investor, it's not just, okay, I'm gonna work with the team and make a team make money for me. There's many ways, guys, you can invest. You can invest in real estate, in the stock market. I mean, you name it, anything you can invest in. No solamente puedes have those few passive income that you don't need to be there for that money to make money for you. No solamente puedes ser un inversionista como lo que estás haciendo ahora, puedes invertir en negocios de terrenos, en venta y compra de casas, lo que tú quieras nombrarlo, pero si tú trabajas de manera con un sistema de referencias, vas a ser exitoso en algún momento. One thing I hear all the time, I don't want to relate this to what we are doing because most of you that are on here are in the crypto space and forex trading, whatever you call it. Maybe you're trading on your own, maybe we're trading for you, but a lot of people, you can go ahead and translate that. Normalmente las personas que están haciendo trabajos como ustedes o están haciendo negocios, ustedes mismos están haciendo los tradings o alguien está haciendo eso por ustedes, mucha gente que está haciendo eso. But everybody nowadays, I say they're trading, you know what they call themselves? They call themselves investors, and that is not true. Ya, hay personas que están haciendo, dice, ese trabajo, pero se llaman inversionistas, pero eso no es verdad. Because if I'm trading, and I'm trading for myself, I'm a trader, I'm a professional trader. Guess what I just did? I just created a job for myself. I'm self-employed. That doesn't mean I'm an investor. Por ejemplo, yo soy un trader profesional. Yo hago mis propios tradings y yo hago mi trabajo, pero eso soy un empleado por mí mismo, pero eso no significa que soy un inversionista. However, if I hire a broker that can do it for me and I can go to sleep and know that there's always risk, okay? You're not always going to make money 24/7 as an investor. Sometimes you'll win, sometimes you lose. However, you know when you're winning, you can be sleeping. That's a true investor. Bueno, and I can hire somebody else to do it for me. Entonces, that's what Wall Street does. That's what those big guys do. The Goldman Sachs. They don't sit on the trading floor. They have traders trading for them. Entonces, cuando tú ya eres trader, entonces tú contratas a alguien para que hagas el trabajo y tú puedas dormir, entonces te conviertes en un inversionista. Mientras tanto, no lo eres. Eso es lo que hacen las compañías grandes, los hombres que hacen grandes inversiones. Ellos contratan personas y trabajan para ellos. Entonces ellos pueden ir a dormir. No te olvides que vas a ganar o perder, pero si ganas, vas a dormir tranquilo.
So yeah, there's a huge difference saying that I'm investing into the Forex market or investing into the stock market versus saying I'm trading the stock market, I'm trading the Forex market. It's Hay two different diferencias things. entre ser un inversionista en market en Forex o en cripto que ser un trader que está haciendo trabajo de trader en cripto o en stock market. Same thing with the banks, guys. I used to be a mortgage banker. I used to I used to consult with someone over the phone and sell them on the loan. Then become a banker to actually help them write that loan. I'm still working for them, as opposed to me now going to a banker and telling them I want the loan to buy a piece of property. That's where the table switch. Yo todavía sigo haciendo asesoría para hacer préstamos en los bancos. En vez de que yo mismo vaya a hacer el trabajo, yo puedo hacerlo por ellos. Yeah. So at the end of the day, what I want to leave with you guys tonight is that there is absolutely nothing wrong between being an employee, a business owner, or investor. Is however is where you want to be in life. Everybody can be comfortable. My parents, I consider them as employees. They have their 401ks, they retired, they're not business people like I am, but they're very happy. They still have their own home and everything else. I have brothers and sisters that do the same. I also have brothers that own their own trucking company. They're content, they're happy because they own a business. Yo tengo, However, I chose to go the entrepreneur way. al final del día, no importa si tú quieres ser empleado, o quieres ser inversionista, quieres ser emprendedor, no importa si quieres tener tu negocio, haz lo que a ti te gusta y te queda bien. Yo tengo hermanos haciendo negocios, tengo un hermano que trabaja haciendo con sus tractores y tengo a mis padres que tienen su retiro. O sea, cada uno decida cómo quiere. Todo está muy bien. Decide tú cómo quieres vivir. Yep. So I'm not going to keep you guys long tonight. I promise you, boys, I'm just going to chime in a little bit. But I hope some of the things I had to say tonight, you guys can take a little bit away from it. But I'll be more than happy to stay on here for a few more minutes with you guys. And then we'll call it the night. But I really appreciate you, boys. You guys are doing an amazing job. And thank you for having me on. All of you guys are amazing. Está diciendo Eddy que no quiere tomar mucho de nuestro tiempo. Como sabe, es un tiempo especial para motivación y explicar algunas cosas. Él va a estar unos minutos más con nosotros. Si alguien quiere preguntar acerca del tema que hemos tratado el día de hoy, le podemos preguntar. Él quiere conversar un poco con nosotros. Y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto puede hacerlo. Yo le voy a traducir. I'm telling them they can ask you about the issue what we spoke today, and they have some questions and can ask you. I'm not talking about any issues. If they're talking about issues, I'm running. Running to my business. No. Ok, dice que si quieren hablar de cualquier otra cosa está bien, me voy a ir, pero está bromeando. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Prenda su micrófono o escriba a través del chat si necesita. The people is silent today. Boris, you've done such an amazing job. Thank you, Eddy. There is absolutely no question. And I'm going to tell you one thing, guys, okay, before I leave. Vamos a decirle una cosa más antes de que me vaya. Yeah, is that you not only, everything I just said, you can say, okay, tomorrow I'm going to start being a business owner. Tomorrow I'm going to start being an entrepreneur. No, you got to set your goals, and you have to be persistent. And you can't let anything stop you in the way. Let me translate that. That was so important. Lo que acaba de decir es lo siguiente. Mira, tú dices, yo quiero hacer este negocio, yo voy a ser un emprendedor, voy a ser un inversionista. Yo te voy a decir algo esta noche. Antes de hacer eso, primero fíjate tus metas. Antes de hacer nada, primero fíjate tus metas. Eso es muy importante. Go ahead. No, absolutely. Because a lot of people see the end results, but they don't see the amount of work that goes in between from when you start to get there. La mayoría de personas quieren mirar primero los resultados, pero no se dan cuenta que hay trabajo que hacer en medio todavía para conseguir esos resultados. Hay que cuidar eso. When somebody tells you can't do it, that's when you really want to do it. Cuando alguien te dice que no puedes hacerlo, ese es el momento cuando tú justamente puedes hacerlo. I tell you, I was very young
when I started. I think I was 18 years old, 17 years old, and I was already on my own pretty much. Déjenme decirles que cuando yo era, más o menos tenía 18 años, cuando yo comencé a pensar en hacer negocios. But there's so many things in life. When somebody tell me I can't do it, that's when you challenge me. That's when I'm going to do it. A mí me pasó esto, que cuando alguien me dice que no puedo, justamente me desafiaba a hacer justamente lo que la gente decía que no puedo hacer. And yes, you will fail. You will run into obstacles. You just got to get up and keep going. Es cierto que tú vas a caer, que vas a encontrar obstáculos, pero es justamente ahí donde vas a aprender. I mean, Novatex, look where we are today. I'll be honest with you, 2 years ago, many people were looking at us like there's no way they're going to pull this off. But that's when you challenge me. Siendo sinceros con ustedes, 2 años atrás, cuando nos veían a nosotros como estábamos comenzando este negocio, nos decían, eso no va a pasar, eso no se va a poder hacer. Pero justamente nos desafiaron para hacerlo y aquí estamos. That's why we keep pushing. That's why we have a debit card today, just like any other major exchanges that don't even have it yet. Okay. Es por eso que nos continuamos haciendo cosas que generalmente la gente no cree y lo hacemos, y cuando lo terminamos estamos contentos de eso. Estuvimos haciendo hoy día y hemos logrado lo que queremos hacer. Eso es lo importante. There is a question. Eliel has probably some comment. After you, we're going to have that comment. Go ahead. Go ahead. You were saying something, Eddie. I'm sorry. Eliel, ¿tienes alguna pregunta? Okay. Yeah. Sí. Ya, bueno, mi inglés no es tan avanzado, así que voy a hacerlo en español. Está bien. Yo hablo español un poquito, pero no más, ¿ok? Más suavecito. Go ahead. Mi pregunta es, Eddie, ¿cómo tú sugieres cómo debemos administrar nuestras inversiones? O sea, por ejemplo, hay inversiones que son de alto riesgo, hay inversiones que son de riesgo medio, otras que son de bajo riesgo. ¿Cómo tú sugieres que debemos administrar todo eso, ¿no? Supongamos que tenemos un capital destinado para invertir. ¿Ya? ¿Y cómo yo debo administrar esto para que lo gestione bien y tenga buenos resultados, ¿no? Yeah, the question from him is, what is your suggestion if I have some money to invest and then I start earning money? How you suggest to have taking care of this money to be successful and not lose too much money, or to know how to administrate correctly? My suggestion, and I'm going to say, be honest with you, every single one of you now, guys, is just like speaking to my family, my brothers or sisters, right? Le voy a decir algo que viene desde mi corazón con toda sinceridad, como si estaría hablando con mi familia, con mis hermanas o con mis hermanos. Number one thing you need to know is that anything involving trading, especially cryptocurrency and or forex, involves substantial risk. Una cosa importante les voy a decir. Número 1, cualquier dinero que trabajes tú en inversiones con forex, estás hablando de un alto riesgo. Because you do not want to invest or put any money that you're not comfortable with, or that if you lose it, your life is going to end. Nunca debes poner dinero en un sistema de estos, el cual no estés dispuesto a perder, y si lo pierdes, no, o sea, te afecte tanto en tu vida, ¿no? So think about it. If Bitcoin goes down to $10 tomorrow, are we going to have a good call? Si mañana el Bitcoin cae $10 mañana, ¿vamos a tener una buena oportunidad de ganar? Absolutely not. No. Doesn't matter how much we try to mitigate, there's going to be losses. So my number one take from that is that invest what you're comfortable with and start very conservative. And as you get more comfortable, you can always increase. Muy bien, es importante tomar en cuenta que cada vez que comienzas algo, tienes que sentirte confortable. Comienza con pequeños montos a bajos riesgos, entonces vas aumentando en el camino. Guys, we've had people that started their accounts with like $2,000 and now trading over $100,000. Where they find the money, I don't know. But tenemos gente que ha comenzado con con $2,000 y ahora tenemos $100,000. ¿Cómo consiguen el dinero? No lo sé, pero están haciendo negocios. Yep. ¿Alguna otra pregunta más? Okay, thank you, Eddie. You're very welcome, sir. Good. You know what, Eddie? To have you this Wednesday here,
Eddy, teniéndote hoy día aquí como chief operativo de Novatech, having Cynthia last Wednesday with us is the big I'm gonna say improvement in our life to know we are in the company where the owners and the motivators to do this business are the people that we trust in them. Le estoy diciendo a Eddy que estoy sumamente contento y no saben ustedes lo maravilloso que es tenerla a él y a su esposa el miércoles pasado, que nos ayuda a motivar para poder hacer un negocio con confianza. We really trust in that we are doing in Novatech, and we are telling people this is a good business you can be into. Estamos diciendo a Eddy que nosotros estamos contentos de estar en Novatech y le estamos diciendo a la gente que es un buen negocio donde pueden invertir. That's what we are doing, Eddy. And thanks so much for what we are doing for us too. Appreciate everything that you guys do. And I know you and my wife are very close. You guys have your own podcast. I'm a special guest sometimes, guys. This is the man, okay? So if you haven't watched his podcast, please pay attention and go watch it. I think we've done what? Four already. Four. So the fifth one is coming next month. But guys, this gentleman, Boris, he is amazing. You inspire me every day, Boris. And thank you for everything that you do. Thank you for your support. Thank you to all your team, every single one here. We love you. We appreciate you. Está diciendo algunas cosas, alabando un poco mi trabajo, de mi persona, porque hacemos un programa una vez al mes con Cynthia. Es un podcast que hacemos una vez al mes sobre negocios y fe. Y él dice, muchas gracias por lo que estamos haciendo, por todo el equipo. What we do, Eddy, is because we know God put our life together to serve people. That's the only reason why we are here. Estamos aquí porque Dios nos ha puesto juntos para poder servir. Es lo único que nos mueve a hacer esto. Y thank you for your support, for Cynthia. And then really, I can tell you something which is really serious for me. Whichever moment I had a question and I just chat to her, seconds later I had the answer. Les estoy diciendo que en el momento que he tenido una pregunta y le he escrito a Cynthia alguna pregunta, inmediatamente ella contesta. That's what we have in this. We trust in you guys and your business, and then we hope God bless us together and make successful every family which is part of this business. Estoy diciéndole a Eddy que estamos agradecidos a Dios y ojalá todos podamos ser exitosos con esta compañía. Go ahead, Eddy. Gracias a todos. Buenas noches. Te amo a todos. Hasta luego. Thank you so much, Boris. I appreciate it. Thank you, Eddy. Thank you so much. We're going to stay a little bit more here. I know you have to leave because you have meetings together with your staff. Don't mind me. I'm going to exit the room. Okay. Right. Good. Thank you.